Prieks jūs visus redzēt. Vai varat mani dzirdēt un redzēt? Tā, mums ir prieks par izrādīto interesi. Es esmu Baiba no ISKU Latvijas komandas. Ceram, ka šī kopā pavadītā stunda jūs iedvesmos un uzzināsiet ko interesantu un jaunu. Šo vebināru mēs organizējam sadarbībā ar ISKU, un galvenā tēma ir par mūsdienīgiem risinājumiem mācību vidē, kas var iedvesmot un radīt idejas realizācijai nākotnē. Un tas ir svarīgi kā bērnu dārzo, tāpat arī universitātēs, tehnikumos un patiesībā domājot par pilnīgi jebkuru vidi mācībām, kas ir svarīgi un kam pievērst uzmanību. Ikdienā mēs visi darām darbu, kas ir svarīgs un neatliekams, tomēr jauna informācija dod svaigu skatu, izrauj no ikdienas darbiem un ceram, ka katrs atradīs sev ko noderīgu. Pirmie savu stāstījumu sagatavojuši pārstāvi no Somijas un runās angļu valodā. Ja jums stāstījuma laikā rodas jautājumi, tos var uzdot čata lodziņā. Varat uzdot jautājumus arī latviešu valodā, mēs pārtulkosim tēmas beigās. Pirmā tēma būs, kā radīt apstākļus, lai katrs skolēns sasniegtu savu potenciālu. Par to stāstīs Elise Tarvainen, un lūdzam Elise ar sevi iepazīstināt. Please, Elise, welcome to start our webinar, and please introduce by yourself. Thank you so much, Baiba, and good day, Latvia. It's lovely to spend the coming hour with all you colleagues and friends from the south. And greetings here from Finland. We are finally getting some sun today, and in that sense, we would say that it's a bright day. My name is Elise Tarvainen, and I am the head of ISKU's international operations. But beyond that, and more importantly, I am a teacher and a principal from my background, and I have been working for 10 years in global education, and especially in enhancing the conditions where everyone in a school community can reach their fullest potential. And I would say that the timing for this webinar is more than topical, considering that yesterday we all were celebrating the International Day of Education across the globe, highlighting the key message that every child has an ultimate right to get better education. And for us as educators, as any stakeholders working towards education, the key question is that how can we really enhance the conditions for learning and how we can together create better education? There are basically three key inputs to make education better. The first of them is, of course, teachers and teacher capabilities, the skill set, teacher training, upskilling programs with the new pedagogy and evolving models of teaching and learning. And the second major input is, of course, the used curriculum and curriculum development, the pedagogical programs that we are running and that are basically intervening with the curriculum itself. And the third input to make better education is investing in the infrastructure of educational, meaning the school buildings, the facilities, the classrooms, overall creating the platform where the ideal learning and teaching can take place. And today we have the great opportunity together focus on two major parts of these. Firstly, the educational infrastructure itself, and secondly, the teaching and pedagogy taking place and utilizing the infrastructure and how these two interact with each other on I would say regular basis and continuously. And to give my introduction to this webinar, I have only a couple of slides highlighting the question that how do we really create conditions where everybody can reach their fullest potential. And with everyone, I actually do not mean only the students, but every member of the school community, considering that the teachers
there are tens of teachers in our schools every day. That is their working place. And also they need to perform at their best and reach their fullest potential to enable also the students to do so. Also, it's the question of the cleaners, it's the question of the janitors and maintenance people, it's the question also of parents as part of school community. How we welcome the parents, how the facilities are serving the wider community, even outside the school hours. And now I can change this by myself. And with my presentation, I want to highlight the importance of questions, as there is no really ready-made recipe or answer that do ABC and this is how you perform, because we need to always locally invent the best ways to do things, as the best experts of the schools are people working in there. And we have the best practices, we have the great ideas that we can share, but overall the rest is about localization and contextualizing the solutions. So I hope that with my presentation and webinar overall will raise more questions than give answers, and later on we can even come back these two together, as we all know that 1 hour is quite a short time to make the world better. And the first why question I want to highlight is the idea of taking it from this global context and the desires of United Nations, and how this webinar actually links to Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. If you look at the SDG 4, quality of education, I took the quote directly from the steering documentation, as the SDG 4 requires all countries to build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive, and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all. So there is no question that should we really talk about this matter or not. And from the Finnish perspective, and what I also have learned in the Middle East and Southeast Asia, where I have been establishing schools earlier, was that we mainly were talking of teacher capacities, developing educational programs and implementing curricula and discussing about the content and delivery models. But we didn't pay that much attention to the education infrastructure as such. Even in Finland, it was not until, I would say, 2014-15 when we started to more intensively take a look at that how actually the classrooms and school architecture, the floor plans would serve the new curriculum better. And the second perspective to the same issue, why this is an important topic, is that I found the meta-analysis carried out by the World Bank 2018, where they were looking at all the research across the world that had explored about the effectiveness of learning environment, and especially the link between academic outcomes and the learning environment. In Finland, we don't have that tradition, but in many other countries they do. And when we look at this global study, it states very clearly that if you look at the learning outcomes and achievements, the differences in physical characteristics of classrooms actually explain 16% of the variation in learning progression of the students in respective class. So if that is true, and when that is true, investing in educational infrastructure actually has a direct impact, not only on academic achievement, but also with well-being and motivation. And if you look at the colorful
part of the slide, there is a lot that the decisions are made already at the phase of planning and creating the architecture for the building, like considering the natural light and the lighting system, about the temperatures, about the air conditionings, and so. And in the older buildings, existing schools, there are not that much we can do on that side. But in any school, no matter how small it is or how minimal is the budget, there is a lot we can do when we look at the colorful part of it. We can start considering colors and the stimulation the colors provide in our environments. We could start looking at the complexity that we provide for students. What is the sufficient level of complexity, and where we can increase that, and respectively where are the places we needed to create more harmony. And providing more complexity and flexibilities in our classroom and teaching, we actually provide our students with a possibility to take more ownership of their own learning and go towards self-directed learning as well. And this supports very much the individualized learning paths and self-paced learning that is nowadays becoming more and more desired in almost all school systems. And personally, I'm also very honored and grateful as well, as ISKU was selected into a consortium that is now going in coming 2-3 years, actually evolve the educational infrastructure in Peru. And with the Peruvian Ministry of Education, we are actually with that consortium building 75 schools and looking these schools against the curriculum they want to use, and especially looking at the infrastructure, that how it best supports. And this also includes the furnishing solution, the classroom layouts, and even the materials. And there has been now a lot of discussion also that how the antimicrobial contact surfaces could actually build healthier and safer schools where there are high risks of contaminations. And then the third perspective to why the matter is important is purely pedagogical. As we all can witness nowadays, there is more and more talks of that, how should we teach our children in our schools, and how actually the schools should be a representation of the coming working life that they later on will continue after their educational career. And this is actually urging our schools to more and more put emphasis of student-centered learning and self-directed learning methodologies, and working with and learning with and from their co-learners, sharing knowledge, beliefs, and experiences, constructing knowledge together, instead of continuing purely on the traditional way of teaching, of learning, where the teacher has been the source of information. However, saying that, and having these two pictures here side by side, as a teacher and also as a representative of ISKU, I need to say that this is not black and white. This is not either or. I very strongly believe and say that there is always moments and a place for teacher-centered learning in our schools. We still need to have children sitting in rows and teacher delivering instruction, sometimes even knowledge. But what is different, then we need to quickly be able to shift the configuration in our classroom to meet the needs of group work and teamwork. And within one class, these shifts may take place even several times. And that puts us to think of that, what the classroom is like, what kind of furniture we have, how movable they are,
how we make flexibility there where it does not exist. And knowing that most of the school are existing school with limited budget, I would more call this new movement as enriching classroom rather than creating them as new from scratch. Because even with minor changes, minor additional investments, we can even enrich the old, very traditional classroom to be more functional, more flexible, and more adjustable to meet this paradigm shift that is taking place in our schools. And to summarize, then the objective towards we are going with our educational infrastructure combined with the curriculum and teachers' know-how is that everybody has the right to achieve one's best, and learning as well as teaching is somewhat individual. And we all should focus more on learning in our decision making rather than teaching. We need to enhance the joy of learning, collaborative operational culture within the school community, promote students' autonomy, their own accountability of their own learning, and enable individualized learning paths. And this is how we can help the generations to come reach their best and be the next generation to a level we need to take them and support their growth as personalities as well as knowledge wise. And with this introduction, I would now like to welcome our guest speakers from University of Oulu. It's some 100 kilometers north from Lahti, where I am. And Oulu University is one of the very prestigious teacher training universities. And I would say that it has one of the most advanced approaches to international comparative education in Finland as well. And as in Finland, all the teacher training is in universities, and each teacher training school or well, I would say teacher training takes place in university faculties that are attached with the teacher training schools. Maybe Eliisa Leskisenoja and Suvi Tuuli Kaleva, you can a bit open this more. And you are very much the representatives of the university teacher training, as well as doing your daily work as teachers. So you very much know what this all is about when you combine the learning environments, pedagogy, evolving pedagogy and methodology with teacher know-how. So floor is yours. Welcome. Thank you, Elisa, very much. And thank you all for letting us be here. It's a privilege. And so greetings from sunny Oulu. It's -5 degrees. So the weather is fine at the moment. We're enjoying it. So my name is Suvi Tuuli Kaleva. And my name is Eliisa Leskisenoja. And as Elisa said, we both work as teachers and teacher trainers at the Oulu University Teacher Training School. We both teach joint classes with 3rd and 4th graders in them. And it's a part of our job to, at the same time as we work as teachers, we mentor and teach teacher trainers. In this short presentation, we offer you a few perspectives on how a teacher can build positive learning environments and thus have a positive impact on students' learning and school satisfaction. We strongly believe that students' overall well-being enables the best learning outcomes and that happy students learn better. And this is why we apply positive education in our classrooms.
We educate the whole child, and emphasis is placed not only on academic skills, but also on social and emotional learning. The concept of learning environment can be defined in many different ways, and in our presentation we divide the concept into 3 components: the physical, the psychological, and social learning environment. We pay much attention to the physical learning environments in our daily work, and that is because the choices we make as teachers related to learning environments have a huge impact on the students' growth and learning. And they also advance the students' school well-being, motivation, and school joy. In our school, we have a so-called cell structure, where the classes are divided to cells of 4 to 5 classes. And every class in each cell has their own classroom and a shared hall, so to speak. And this picture is from the hall in our cell. We can use the hall, for example, for group work, for active learning, or for silent working as well. It is important to us to mirror our pedagogical thinking in our classrooms. So because character strengths and well-being skills play a major role in our pedagogical thinking, they also show in our classrooms. You might say that the choices we make concerning learning environments support our pedagogical thinking. This is our puff circle where every lesson begins. We like the fact that this practice brings us all together in a very concrete way, and thus supports our interaction with the class to be warm and caring. Also, this picture shows how our pedagogical thinking becomes visible in the physical learning environment. The character strengths that we refer as superpowers are there on the wall, and the tent is a popular place amongst our students to calm down or to relax. We have a lot of ISKU furniture in our cell, and this is the learning nest, where our students love to read or do group work. And also technology is an important tool for us as one form of learning environment. We also use outdoors as physical learning environment. Our school has our own teepee-like hut, which serves as a base during our outdoor education lessons. And we use outdoors because the benefits of the outdoors are numerous. Studying outdoors, for example, decreases anxiety and fatigue. It increases attentiveness. It enhances problem-solving skills and concentration, diminishes ADHD symptoms in children, and has positive impacts on language skills. We do not know exactly what kind of world our students will come to live in or what knowledge they will need in the future. However, we can be sure that cognitive skills alone are not enough. We must cultivate students' social and emotional skills because such skills drive a wide range of positive life outcomes. With psychological learning environment, we refer to all pedagogical practices and activities that we use to strengthen students' individual resources. We do our best to promote the academic skills of our students, but also equip students with the life skills they will need to take care of their well-being
in an ever-changing world and to master their uncertain futures. The good news is that well-being is something we can teach and learn. We can teach it in the same way as mathematics, English, or other school subjects. And here you can see a list of well-being skills we teach in our classrooms. This photo was taken during one of our Notice the Good in Others exercises. The students wrote good things about each other on colorful paper strips. When we talk about building students' personal resources, we cannot ignore the character strengths. We begin by introducing to the classification of the value in action to students. And at the beginning of the school year, we identify each student's individual strengths and learn to use and develop those strengths in the daily schoolwork and in life in general. And these strengths act as superpowers because they bring us many, many benefits. We also teach emotional skills to students. We practice recognizing our emotions and naming how we are feeling. Emotion regulation is another important ability that we practice on a daily basis. Because warm and supportive social relationships form the basis for a student's school satisfaction, we work systematically throughout the year to build a safe and positive social climate in the classroom. Pedagogical love forms the basis for the interaction between the teacher and the students. Because the social skills are not innate, but the results of teaching and practice, we train them every day. We foster skills like compassion, kindness, empathy, teamwork, and communication skills with regular classroom practices and discussions. We focus strongly on the social learning environment throughout the whole school year. Interaction skills and conversation are a big part of that. We teach our students kindness, gratitude, and noticing as well as verbalizing good things in each other and in ourselves. We believe in the power of a warm and caring encounter where mutual respect, growth mindset, constant and constructive feedback, and pedagogical love are always present. As leadership expert John Gordon says, if you want to build a great team, love the people you lead and work with. And as closing words, we quote Frederick Douglass's wise words: "It is easier to build strong children than to repair broken adults." Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Elisa and Suvi Tuuli, your very inspiring presentation, and especially showing us the real life. Many times when you look at the plans and photos, you don't see the action, but from your pictures, we were really able to capture that the learning is taking place in the facilities that you were showing. If you could now set a wish
for the Santa Claus for next Christmas, or to the school principal, or the university who is funding your operations. So what would be the 3 things that you wish that you could have to do better and enhance learning and create better education? So what 3 things would you change in your physical learning environments? Well, if possible, we would of course like to make our classrooms even more homely and cozy for the children. And we would like to pay more attention to the colors that we use, to the lighting. The lighting is very important. And also to the textiles that we get to use, because they affect the acoustic very much. And another wish, I think we would like to have more separate cozy learning spaces for students individual and collaborating working, and those peaceful environments where they can go and work alone or work in groups, and flexibility of our furniture, of course. And I think we would appreciate some solutions for activating students during the school day, so they could do something to release their energy or to activate their brains for better learning. Some kind of equipment or spaces for that. Yes. Thank you. And also there are a couple of questions. Thank you for those in a chat box. And the one was asking about some examples of what would the special needs classrooms look like, and how in inclusive education the children with special needs would be taken into account. And I think that there is one anecdote in Finland, as we believe that every child is special. Every one of us actually have some kind of special needs. Even the talented one, they have special needs and to be taken into account. And I quickly collected a couple of pictures. So at the end, for example, Pasi, if you can share them, we can show them, or we can share the material with you later on of what these kind of special needs space layouts look like. And to continue with the question is that, do we collaborate with universities and research institutes and schools, or even parents, to design the classrooms and furniture? Yes, we do. And this is what we are very proud of, that it's evidence and research-based development that we do overall in education. And the same applies even to furniture design. And we call it like co-design process. And usually we set up a collaboration models where all the stakeholders come together, even in planning phase. And in the best cases, in best schools, we actually have created new products for the needs. So everything starts with the question, how can I help you, sir? Meaning that what we can do to help you to achieve your objectives. And collaboration with universities and getting evidence behind the solution is utmost important. And quickly, just to show you one example of the special needs arrangements, this is usual kind of a representation of the approach that we have a space, whatever space, and then we try to divide it into different zones. And that would help us to take the special needs into account. Like here you can see that there is like the bigger space that is modifiable with different kind of modifiable furniture. There is another space behind and another. And these two work as a unit where you can flexibly divide the groups with. And usually it is combining the traditional desks and chairs with soft seating, providing with flexibilities, and considering that the special needs children, they have, some of them are
quite lively, and they need something to some focus and concentrate, and maybe some students need more encouragement of going to the groups and so forth. And also in this picture, you can also see some very simple things. Even if you had tables and chairs, you add some partitions, some soft seating, and this gives the flexibility, and you can build spaces within spaces and easily then put them on the side when you will have the whole group together. But definitely, I'm sure Paipa and the team, we can collect some more material of these kind of examples and later on deliver you with the ideas. Yeah, sure. So thank you both speakers, to you, Elise and Suvi Tuuli. And now we'll switch to Latvian maybe. Yes? Ceram, ka pārstāvis stāstījums jums sniegs idejas un dos iedvesmu, kā pilnveidot un radīt iedrošinātu, pozitīvu un atvērtu vidi mācībām. Diemžēl mēs nevaram atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, bet liels prieks par interesi. Mēs noteikti sazināsimies ar jums un sniegsim atbildes. Tā. Skolas Latvijā aizvien vairāk pievērš uzmanību inovācijām, kvalitātei, ergonomikai, funkcionālai videi. Tāpēc ir jābūt ērti ne tikai skolotājiem, bet arī skolāniem un visiem skolas darbiniekiem, jo mēs visi esam viena komanda un katrs posms ir svarīgs atbalsts un galvenā uzmanība būtu jābūt tieši mācību procesam, lai tā būtu motivējoša un iedvesmojoša. Prieks, ka arī Latvijā ir iespēja ar Eiropas Savienības atbalstu iekārtot mūsdienīgas skolas, tomēr ir iespējas arī bez renovācijas un lielām investīcijām izveidot kvalitatīvu un pārdomātu mācību vidi. Mēs parādīsim vienu objektu ar interesantiem risinājumiem. Tā ir Rīgas 5. pamatskola attīstības centrs, kas atrodas glaznainā vietā šeit pat Rīgā, Meža ielokā. Lūdzu, video. Šajā skolā esošās telpas tika pamazām atsveicināt. Skolotāja istabā tiek apvienotas dažādas darba zonas. Šī ir plaša, krāsaina un funkcionāla telpa. Pārvietojumi uz riteņiem atpūtas krēsli. Plašs pārunu galds. Jebkuru zonu var izmantot dažādām vajadzībām. Individuāla darba zona ar akustiskajiem dīvāniem, kas piemērot nesteidzīgām pārunām. Lielākā daļa mācību klases aprīkots ar mobiliem galdiem. Tos var ērti pārvietot un izmantot gan individuāli, gan grupu darbam. Visas galda malas ir noapaļotas, lai būtu drošas bērniem. Vienā telpā ir izvietota siena ar magnetiskiem pufiem, kurus ir ērti noņemt un pielikt. Bērni apgūst krāsas un formas, un arī mācās sakārtot telpu aiz sevi. Gaitenī ir izvietotas dažādas zonas, kuras aprīkojot ir padomāts, kā pavadīt laiku, atpūšoties un mācoties. Individuāla akustiska mācību vieta, kur var pavadīt laiku kopā. Norobežojoša vieta individuālam darbam. Šūpoles, kurus bērni izmanto gan pārunām, gan kādai sapulcītei, vai var arī vienkārši izšūpoties un noņemt stresu. Visas šīs zonas gaitenī tiek atdalīts ar zemajiem skapjiem un ir labi pārredzams.
arī ideja par to, ka jebkura vieta ir vieta mācībām, kā piemēram gaitenis, kurā ir zonas ar dažādu grupu kopīgiem darbiņiem vai atpūtai, gan arī iespēja pabūt vienatnē, mazliet atslēgties no visiem pārējiem un koncentrēties tieši domām ar sevi. Protams, lai kvalitatīvi veiktu darbu pie jaunas ēkas, ir vajadzīgi dažādi speciālisti. Nepieciešams koordinators vai projektu vadītājs, kas veido komandu. Tie ir būvnieki, arhitekti, interjeristi, dažādu aprīkojumu speciālisti, pašvaldību pārstāvi, un tiem visiem jāstrādā kopā ar skolas komandu, kuri ikdienā strādā un lieto šo telpu, lai tas būtu pārdomāti un ērti visiem. Viens no šiem svarīgajiem posmiem ir arhitekts, un mēs lūdām arhitekti Andru Bulu, kur ir strādājusi ar skolām Latvijā, dalīties savā pieredzē, idejās un ieteikumos, kā domāt par projekta realizāciju. Tāpēc lūdzu, Andra, vārds jums. Labdien! Mans vārds ir Andra Bula. Esmu praktizējoša arhitekte jau vairāk kā 20 gadus un pārstāvu arhitektu biroju Ozolu un Bulu. Mūsu birojas ir projektējis ļoti daudz dažādas publiskas ēkas, un kā viens no plaši pārstāvētiem segmentiem mūsu darbībā ir izglītības iestādes. Šīs dienas sarunas laikā pievērsīšos divām mūsu biroju projektētām ēkām, Valmieras pamatskolai un Upescijiem mūzikas un mākslas skolai, kas ir projektēts balstoties uz tradicionālās un klasiskās izglītības sistēmas un arhitektūras principiem. Savukārt sarunas otrajā daļā vēlos pievērst jūsu uzmanību netradicionāliem pedagoģijas un mācību vides risinājumiem, iepazīstinot jūs ar Montessori skolu Tokijā un Orestra ģimnāziju Dānijā, kā arī pievērsīšos vispārīgiem jautājumiem par vidi, arhitektūru un interjeru, ar ko arī sākšu. Arhitektūra, interjers un telpu iekārtojums pēc savas būtības ir nedalāmas lietas, kas vienu otru ietekmē un papildina kopīgi radot vidi, kurā mēs uzturamies, strādājam vai atpūšamies. Par to, ka vide mūs ietekmē, droši vien šaubu vairāk nevienam nav, dažs to uztver nopietnāk, cits uztver to vienkāršotāk, jo izjūtas un emocijas, kuras mēs izjūtam atrodoties kādā telpā, tā nav racionāli izmērams lielums, līdz ar to izpratni par harmoniski veidotu vidi un telpu ir grūti pakļaut likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Bet jebkurā gadījumā ir vietas, kur mums patīk būt un uzturēties, un ir vietas, no kurām gribas ātrāk tikt projām. Es domāju, ka to atzīs ik viens. Bērni skolās tieši tāpat kā pieaugušie savās darba vietās pavada dienas lielāko daļu. Tādēļ apkārtējai videi, kurā uzturamies, ir milzīga nozīme. Bērni ierodas skolā no dažādām ģimenēm, no dažādiem mājokļiem, un pēc manām domām skolām un bērndārziem ir jābūt tām vietām, kurās tiek iegūts ne tikai zināšanas, bet veidojas arī izpratni par skaistumu, kārtību, harmoniju, par cilvēku savstarpējām attiecībām, jo visas šīs lietas ietekmē cilvēku prātu un sajūtas, veidojoties viņa personībai. Šajos attēlos jūs redzat dažus interesantus un radošus risinājumus telpiskās vides iekārtojumam skolās un bērnu dārzos. Manuprāt, nav jābaidās no plašām telpām, no netradicionāliem risinājumiem. Būtiski ir tos racionāli iekārtot un izmantot. Un šis ir tas jautājums, kur pozitīvu rezultātu var sasniegt vienīgi radoši kopdarbojoties pasūtītājiem un projektētājiem. Pie mums ļoti bieži mēbeļu izvēle vispār paliek pasūtītāju atbildības zonā. Varbūt pēdējā laikā sāk parādīties cita tendence. Man tas liekas mazliet, ka īsti pareizi tas nav, jo mēbeles un to iekārtojums ir ļoti spēcīgs vidi veidojošs elements, un gan arhitekti, gan dizaineri kā profesionāļi uz to vienmēr skatīsies mazliet citādāk.
Un varbūt varētu teikt mazliet plašāk nekā cilvēki, kuri ir apveltīti ar labu tikai ar labu gaumi. Tādēļ man liekas, ka šī etapa realizācijā pasūtītājiem tomēr vajadzētu piesaistīt profesionālu palīdzību, ne tikai varbūt krāsu un stila izvēles līmenī, bet, manuprāt, arī veidojot mēbeļu izvietojumus, sevišķi jau plašās publiski atvērtās zonās, kā jūs to arī redzat šeit piemeklētajos attēlos. Pēdējā laikā mani ļoti pārsteidz tā tendence, ka skolu un bērnu dārzu, kas ir parādījusies skolu un bērnu dārzu projektēšanas un būvniecības principos, tas ir design and build. Man šī izvēle liekas nesaprotama, jo uzskatu, ka ar izglītību saistītām būvēm tas noteikti nav labākais formāts, kā sasniegt izcilu un radošu rezultātu. Jo dažkārt tas notiek pat bez iepriekš izstrādātiem arhitektūras metiem, līdz ar to principā pasūtītājiem ir, manuprāt, vislielākā iespēja saņemt visvienkāršāko, vislētāko risinājumu, jo, lai vinnētu konkursos, tiks paredzēts objektīvais normatīvos noteiktais minimums un ne grama vairāk. Man liekas, ka attiecībā uz izglītības iestāžu projektiem attieksmei tomēr ir jābūt ļoti atbildīgai un īpašai, jo šajos projektos ir jārada sevišķi pārdomāta, harmoniska un iedvesmojoša vide, ja vien mēs vēlamies izaudzināt atbildīgus, radošus un gudrus cilvēkus. Tādēļ uzskatu, ka design and build koncepts ir labs, bet tas noteikti nav piemērots šī tipa celtnēm. Tā, tagad es vēlos pāriet pie Valmieras pamatskolas. Valmieras pamatskola ir viena no pirmajām mācību iestādēm, kuru mūsu birojas ir projektējis. Tas nav design and build projekts. Skola atrodas Ainaviska ļoti skaistā vietā, pavisam netālu no Gaujas, blakus Valmieras ģimnāzijas vēsturiskajai ēkai, kuru pagājušā gadsimta pašā sākumā ir projektējis arhitekts Elise, kurš šo apkārtni raksturojis kā dieva stūrīti zemes virsū. Runājot par abām ēku projektēšanas vēsturēm, jo tagad es tā varu teikt, jau Valmieras pamatskola jau strādā 10 gadus, man liekas interesants fakts, ka abām būvēm plānojumā ir E-burta forma. Toreiz, kad es projektēju šo ēku, es neko nezināju par simbolisko nozīmi, kuru ar E-burtu evaņģēlijas apzināti ģimnāzijas ēkai ir piešķīris arhitekts Kizelbašs, jo pamatskolas plānojumā saskatāmā E-burta forma radās strukturējot darbu uzdevumu atbilstoši ēkas funkcionalitātei. Bet ļoti iespējams, ka zemapziņas līmenī tomēr kaut kas ir nostrādājis. Pamatskolai arī ir savs simbols, kā spēcīgs vides elements un vienlaicīgi galvenais simbols. Pamatskolas ēkas arhitektūrā tika izspēlēts tiltu motīvs. Man tas asociējās kā ceļš uz izglītību, uz iespējām, kuras paver zināšanu. Tāpēc šis elements un arī reliefa situācija mums to ļāva tā dabīgi šajā ēkas arhitektūrā integrēt. Atgriežoties tuvāk mūsu šīs dienas tematām par mēbelēm, lai arī mēs nebijām iesaistīti mēbeļu un aprīkojumu izvēlē, Valmierā mums tika dot iespēja zīmēt iebūvētās mēbeles, ko mēs tiešām labprāt darījām un ar lielu entuziasmu projektējām mēbeles bibliotekai, iebūvētos skapjus plašu telpām, mājturības kabinetiem un citām telpām. Man arī bija ļoti liels gandarījums, ka dažus gadus pēc skolas atklāšanas, satiekot pamatskolas ēkas pirmo direktoru Artūru Krastīņu, viņš stāstīja, ka bērni vēl ar vienu izturas ar ļoti lielu pietāti, saudzīgu un ar patiku pret to vidi, kas viņiem tika radīta. Es ļoti ceru, ka šī situācija nav mainījusies arī šobrīd, jo man vispār ir pārliecība, ka ja vide ir skaista un sakārtota, tad patiesībā arī tādiem lieliem razbainiekiem neceļās roka to postīt. Tagad es vēlos pāriet pie otras mūsu projektētās skolas Upes ciema mūzikas un mākslas skolas. Ja Valmieras skola eksploatācijā tika nodota 2010. Gadā, tad Upes ciema mūzikas un mākslas skola savu darbu uzsāka 2020. Gadā. Un par skolas atrašanās vietu, manuprāt, nav iespējams labāk pateikt, kā to ir izdarījusi Agnese Čīlula pērnā gada decembra žurnālā Latvijas arhitektūra. Es citēšu.
Jaunās Berģu skolas atrašanās vieta pati par sevi ir suģestējoša vide, mākslu apguvei un izpausmei. Iesēdināt upes ciemu kāpās ar izteiktu reliefa augstumu starpību, tā sniedz teju ainaviski terapeitisku efektu. To pastiprina ainavas kompozīcijas elementu dinamika, mainoties gaismēnām, priežu galotņu kustībai vējā un tuvējo ūdeņu ņirbai. Es vienmēr esmu abrīnojis cilvēkus, kas spēj radīt skaistu mūziku un skaisti savirknēt vārdus. Bet runājot par upes skolas projektēšanu. Projektējot šo ēku, izteiktais reliefa kāpums pats par sevi radīja iespēju šai skolai izveidot ļoti pateicīgu un interesantu funkcionālu telpisko plānojumu. Ēka burtiski iesēdās sev paredzētajā vietā. Tiecoties pēc kaut kā neierastāk un cenšoties radīt plašuma sajūtu, tika izveidota neliela atklāta tipa auditorija, kura savieno galvenās ieejas līmeni ar to stāvu, kurā ir izvietota pakārtotāja ikdienas ieeja. Un es esmu ļoti priecīga, ka šī telpa tiek racionāli izmantot, šeit tiekot rīkots pat skolotāju sapulces. Gaiteņos mēs izvietojām tādas kā simboliskas tāfeles, pie kurām bērni var piestiprināt savus zīmējumus un rīkot savas pirmās izstādes. Ļoti skaisti un mūsdienīgi ir aprītotas klases, ļoti skaistas mēbeles, ergonomiskas, viņas ir iespējams tos solus regulēt gan pēc bērnu auguma, ja, un viņas arī ļoti skaisti izskatās. Par abām šīm skolām, gan par Valmieru, gan par upes ciemu, es varu teikt, ka tās ir tapušas tādā ļoti iedvesmojošas sadarbības rezultātā starp visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, pasūtītāju, projektētājiem, celtniekiem un arī starp citu tehnisko uzraudzību. Man vienmēr liekas, ka tā atmosfēra, kādā notiek celtniecības process, ka tā ir ēkai ļoti svarīga, jo vienlaicīgi ēka piepildās ar to cilvēku enerģiju, kas šajā laika periodā, šajā procesā ir iesaistīti. Un kādreiz celtniecības gaitā man ļoti iepriecina tas brīdis, kad es jūtu, ka celtniekiem sāk patikt tas, kas veidojas. Viņi sāk justies ieinteresēti un atbildīgi, viņi sāk uzdot jautājumus, kā darīt labāk, un ik pa brīdim ieslēdzas tāda ļoti liela atsaucība un pretimnākšana. Un man liekas, ka tā ir tā lieta, kas pozitīvi ietekmē arī ēkas tālāko dzīvi. Runājot par mēbelēm, upes ciema skolā autoru uzraudzības laikā mēs ņēmām līdzdalību mēbeļu un aprīkojumu izvēlē. Un tagad jūs redzēsiet nelielu filmiņu par to, kā mums kopīgiem spēkiem ar ISKU ir izdevies šo skolu iekārtot. Šis bija projekts, kurā es pirmo reizi ar ISKU satikos. Man ļoti patika tie risinājumi, kur šī kompānija ir radījusi mācību videi. Tie ir ļoti mūsdienīgi, atjautīgi un ļoti pārdomāti no ergonomikas viedokļa. Tagad lūdzu video.
ārpus Latvijas pieredzes. Esmu izvēlējusies 2 skolas, kuru darbības principi neatbilst klasiskajai izpratnē par pedagoģiju un ar to saistīto mācības vides veidošanu, bet vēlos par šiem konceptiem jums nedaudz pastāstīt, jo man liekas, ka viss tas, kas ir ārpus normas un šajā gadījumā noteikti virs normas, ir tā vērts, lai par to zinātu un padomātu par to, ko iespējams integrēt ierastajā vidē, lai paceltu to uz augstāku līmeni. Kā pirmo vēlos parādīt Aresta ģimnāzijas ēku Kopenhāgenā, Dānijā. Tā ir skola vecāko klašu skolniekiem, viena no vispopulārākajām Dānijas ģimnāzijām. 2005. gadā Dānijas valdība mainīja likumdošanu, lai šāda tipa skola varētu tikt uzbūvēta, un 2007. gadā šis projekts tika realizēts. No ārpus ēka tiek raksturot kā diezgan atturīgs un vienkāršs kupsa, kura iekšpusē atveras viss inovatīvais un novatoriskais arhitektoniski telpiskais risinājums, kurš atspoguļo pilnīgi jaunu pedagoģijas filozofiju un arī mācību metodas. Viss interjers un viss ēkas koncepts veidojas ap atvērtu ātriju visā ēkas augstumā, kura centrā ir lokveida kāpnes. Šeit pa stāviem jūs varat izsakot ātrija kustībai kopā ar kāpnēm. Katrs stāvs ir publiski atvērta mācību telpa, kurā zonas tiek veidotas un organizētas ar mēbeļu grāmatplauktu palīdzību. Ir, protams, arī tradicionāli veidotas klašu telpas, jūs redzat tam kubam gar malām, bet, kas ir interesanti, arī šīm telpām pret ātriju vērstās sienas ir stiklotas, lai nepazaudētu šo atvērtības konceptu. Skolas mācību darbs šajā skolā tiek organizēts pēc principa 50% mācības norisinās skolotāja virsvadībā un 50% ir pašmācība. Vēl tāds interesants fakts, ka 2016. gadā ģimnāzija ir akceptēta kā viena no 2 Dānijas Ashok Changemaker skolām, konceptu skolām. Un organizācijas Ashok Changemakers galvenā ideja ir audzināt un skolot sociāli aktīvus cilvēkus, kā visiespaidīgāko spēku uz pasaules, kuri izvirzot inovatīvas idejas spēj izmainīt iesakņojošās globālās problēmas. Kā redzat, Dāņi rīkojas ļoti tālredzīgi un progresīvi. Ashok Changemakers organizācija vispār ir dibināta jau 1980. gadā, tā kā tie pamati jau ir ļoti seni. Un tagad nobeigumā es vēlos jums parādīt skolu, kura no vairāku mēdīju un organizāciju puses ir atzīta par pasaulē labāko skolu. Šī skola atrodas Japānas galvaspilsētā Tokijā. To ir projektējuši 2 japāņu arhitekti, vīrs un sieva Tezukas. Un šī ir mazo bērnu skola un darbības koncepta pamatā ir Montessori apmācības filozofija un pamatprincipi. Skolai ir vienkārši fantastiski unikāls plānojuma koncepts. Tā ir veidot kā aplis ar apaļu iekšpagalmu vidū. Šī ideja arhitektiem esot ienākusi prātā, vērojot savus bērnus kustībā. Viņi apgalvo, ka bērni mēdzot skriet pa apli. Būtībā visā šajā vides telpiskajā risinājumā dominē šie 2 ļoti aktīvi elementi – iekšpagalms un jumts. Iekšpagalms ir pieejams tikai no nodarbību telpām, kas šo pagalmu ieskauj, līdz ar to skolotājiem nav jāuztraucas par to, ka kāds bērns var kaut kur pazust. Ļoti aktīvu lomu spēlē jumts, kurš ir pilnībā integrēts skolas procesa norisē. Uz to var nokļūt gan no iekšpagalma, gan no iekštelpām. Jumts tiek izmantots gan kā rekreācijas telpa, gan kā tribīns, kad iekšpagalmā norisinās kāds pasākums. Evakuācijas trepēm blakus, kā jūs redzat bildē, ir izvietots slitkalniņš, tādā veidā iekļaujot arī šīs kāpnes šajā spēlē. Un arī jumta logiem ir piešķirta sava leģenda, jo tie ir, lai Ziemassvētku vecītis var nokļūt pie bērniem. Tālāk runājot par iekštelpu risinājumu, iekštelpu risinājums un plānojums ir it kā nepārtraukts, nebeidzams stāsts, kas no vienas telpas pāriet nākamajā, tās savstarpēji nodalot vienīgi ar nelieliem starpsienu fragmentiem un organizējot ar mēbelēm.
skolā nav veidots īpašs interjera dizains, visas lietas ir pielāgotas bērnu izziņas procesā. Principā viss šis koncepts darbojas kā tāds nebeidzams spēļu laukums. Interesanti ir starp citu atzīmēt, ka šīs skolas bērni ir fiziski ļoti labi attīstīti, jo vidējā distance, kuru viņi pa dienu šajā skolā noskraidot, esot 4000 metri, tātad 4 kilometri. Viens apkārt skrējiens ap jumtu esot apmēram 180-200 metri. Un tagad esam nonākuši pie pēdējās manas prezentācijas lapas. Šeit jūs redzat šo radošo Japāņu arhitektu pāri. Man reizēm liekas ļoti būtiski redzēt, kā izskatās tik interesanti un radoši cilvēki. Šeit arī esmu paskaidrojusi, kas ir šajā prezentācijā izmantoto citātu autori. Šeit ir norādīts adreses uz dažām mājaslapām, ja kāds jautājums ir ieinteresējis un ir vēlēšanās to papētīt dziļāk. Un nobeigumā es gribētu veikt ar vēlējumu mums pašiem būt tādiem, kādus mēs vēlamies redzēt savus bērnus, un tādēļ nežēlot spēkus un resursus, veidojot vidi, kurā viņi top par nākamajiem pieaugušajiem. Paldies, ISKU, ka jūs man uzaicinājāt piedalīties šajā vebinārā. Es ļoti priecājos, ka mūsu sadarbība turpinās arī šādā formātā. Man šī ir ļoti interesanta pieredze. Tā kā paldies jums un paldies visiem klātesošajiem par veltīto uzmanību. Paldies, tiešām tik personīgi un klātesošu stāstījumu. Es domāju, ka daudziem noteikti ir interesanti un svarīgi redzēt, ka tas notiek arī Latvijā, ka cilvēki seko tendencēm un mēģina tās ieviest arī šeit, ka ir svarīgi, vajag uzdrīkstēties un nebaidīties un uzdrīkstēties un tiešām iekšēji arī saprast, ka katra vieta ir vieta mācībām, tā nav tikai klase vai gaitiņa, ēdamzāle, sporta zāle, arī skolas pagalms, kā mēs redzējām. Tāpēc katrai vietai un aprīkojumam ir jābūt daudz funkcionālam, pārdomātam, un mūsu pašu rokās ir šo vidi veidot un piemērot, lai tā iedvesmo. Esam priecīgi un pateicamies par izrādīto uzticību un sadarbību skolām visā Latvijā, kurās novērtē mūsu priekšrocības un piedāvājam arī jums īsu ieskatu mēbeļu niansēs, kam ir svarīgi pievērst uzmanību.
Paldies! Tagad atlikusi vēl izloze. Viens no dalībniekiem iegūs inovatīvo produktu nūk. Uzvarētāju mēs noteiksim izlozes kārtībā, izmantojot tīmekļa vieti Well of Names. Lūdzu video. Tā ir Īka Ļiņina. Mēs ar jums sazināsimies personīgi. Un ceram, ka jūs jau zinat, vai ir kaut kādas idejas, kā to varētu vislabāk izmantot. Paldies visiem runātājiem, visiem moderatoriem. Paldies katram no jums, ka izrādāt interesi. Un ceram tiešām, ka tas bija interesanti un liederīgi. Tā kā aicinām izmantot informāciju no citām valstīm, no skolu pieredzi, un uzdrīkstēties un tiešām visiem mums strādāt komandā, lai veidotu kvalitatīvu vidi, katrs ar savu pienesumu. Uz jautājumiem, uz kuriem mēs nepaspējām atbildēt, mēs noteikti sazināsimies ar lektoriem un atbildēsim jums personīgi. Paldies un jauku visiem pēcpusdienu!